Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture number 27 of this public policy analysis course. By now we have entered what I can call, or what we will call, the final phase of our course, and there is not a lot of stuff left to be covered in terms of covering new stuff. By now we've covered most of the stuff, most of the basics that you need to know for doing some public policy analysis, basic like cost benefit analysis. Perhaps we'll be going through a few more examples of that in the coming lecture. Then the present value concepts and the ratios, cost benefit ratios, and this sort of stuff. Then the theoretical backgrounds, and besides that I went through some other stuff which you won't find in the textbooks, and which I thought, personally think, is a good addition to the repertoire of a public policy analyst. He should have those in his armory, to say it in other words. For example, I gave you the example of trade. You wouldn't find those in textbook, that analysis of trade and the kind of advantages that it confers, or the expansion of production possibility frontier with open trade. So that kind of analysis, I don't think you'd be. I haven't found it in the textbooks. Not many of them. I don't know if there is any. If they do any sort of analysis on taxation and trade, and what tariffs and quotas do. You'd basically find them in economics textbooks, but I thought it was necessary. From my perspective, from what I have seen while working with the government, is that taxation and trade, these kind of things are pretty important for policy makers, and quite a lot goes on in this regard. Deliberations, then thinking about what should be done, what shouldn't be done, and how to go about trade with other countries, where the advantages lie, where disadvantages lie, what would be the probable outcomes of it. It's another matter that if they get implemented or not. Many of them then they don't get implemented, although they are a pretty good analysis, and they point towards a pretty good outcome. Priorities differ, those who are governing, those who are at the helm of affairs. We've discussed this quite a bit of times. They have their own priorities. Perhaps the welfare of the masses is not the top of those priorities. It lies down somewhere beneath that self-interest or pursuit of self-interest, to the detriment of the welfare of the people. So anyway, this is the lecture number 27. We'll be going through in this lecture, and in the upcoming lectures we'll definitely be going through quite a few examples now. Perhaps I'll discuss a few additional topics, but not necessarily. I wouldn't go in detail. I said perhaps. I didn't say that we'll definitely go through it. I'll look through it, the course material again, and see if it is required to give you just a brief summary, or to get you through it, at least let you know what this kind of stuff is. For example, there is this environmental impact assessment. Nowadays it's what we'd say pretty much in demand. Environmental issues are now gaining much more importance than, say, 5 years ago or 10 years ago. 10 years ago, I don't think there was even an environmental protection agency in Pakistan, 10 or 15 years ago. But now it's an important part of government setup. So as we've been saying, over time circumstances change. Now that this greenhouse gases and global warming, it's a pretty hot topic. It's a pretty discussed topic. So over time the government realized that, look, perhaps we need to have a ministry or a division over here to deal with these issues. It comes from outside, when and the way that it is done is that people come from outside, from donor agencies or from other countries,
and ask that we have started doing this stuff. Have you ever thought about it? And most of the times government officials over here or those who govern are caught napping. They don't know anything about that stuff or haven't done anything about that stuff. Environment is one of those issues that was forced from outside. People kept asking when people would come here from outside 10 or 15 years ago, and they would ask whether there is any study or any work related to environment over here, and there wouldn't be any. So it would be it was kind of an embarrassment that there is such an important issue, and it's such an important issue and we don't have anything related to it. There is no work being carried out. So it led to the formation of this Environmental Protection Agency. It's still not a very large part of what I would say the everyday working of the government, but hopefully in the future it will gain importance. So perhaps in the coming lectures we will go through this environmental protection assessment or environmental protection methodology, but that would be pretty brief. I wouldn't be going in a lot of detail. I'd cover some background and perhaps how to go through this methodology, and another thing that I have in mind and I would like to go through, time permitting, and permitting that we've covered all other important stuff. It's one of those methodologies that the World Bank has come up with, and it's related to social impact assessment. So they include all these things, the studies on health, studies on education, sanitation, the things that are covered under social welfare. Remember I talked about the Human Development Index. It's something related to it. So perhaps we go through that too, time permitting, and if there is some leniency concerning the material covered, meaning that there is space over here to squeeze that in, but it won't be in detail. I'll perhaps put up a few documents in the reading list that would point you towards those readings, and I'd like you to go through that, just that you have a know-how, you are up to date about those. Anyway, this was the introduction to this lecture. Now let's jump into the lecture and see what's on the menu today. First of all, previous lecture brief, as always. What did we go through? We went through comparative advantage, then examples of comparative advantage, and a little bit about specialization. Now remember, there were few theories. One was absolute advantage. These are part of the theories too of international trade. You'd be reading a lot more about that too in the future. These are basically theories of international trade, how international trade takes place. Remember one thing that we say, that the basis was that mutual exchange is beneficial for all. Then we did that example in order to demonstrate that this is true. We did that example of those farmers who were not trading with each other and then started trading with each other. One of them came up with a proposal that if we have this mutual exchange, this would be very beneficial for us. And then he demonstrated how it would be, and it was in terms of, I believe, meat and potatoes. After that demonstration, when they started trading, what we saw was that their consumption of those commodities, it increased. So that you can extend that analysis to countries too, all around the world. Countries over, they have specific characteristics. They have different production structure, land, soil, technology, human resource base. These are all different. So what it means is that perhaps one country has something that the other country doesn't have. So just like those two farmers who benefited from mutual trade and mutual exchange, we can extend that analysis to international trade too. International trade between countries, or even domestic, to the domestic affairs, trade between two localities, trade between two provinces, trade between
two districts. That's what we know over here as interprovincial trade or intra-trade. I think it's the word used for it. But anyway, as far as international trade is concerned, it concerns countries engaging in mutual exchange for each other's benefit. Now, I believe I gave you the example of Pakistan and Iran, and I said that we can gain a lot from each other. Not just Iran, other neighboring countries too. Over in China, we have now the second largest economy in the world in terms of GDP or output, and opportunities are just tremendous. It's $1 trillion. Its economy is more than $5 trillion now. I believe that's the figure last time I read it, and it's continually expanding. But which tells you that there are a lot more opportunities to make some profit over there, to exploit some opportunities over there. Only if our decision makers were so smart, I wish, and they were so good at it, because the volume of trade between China and Pakistan is still very low. It's abysmally low. Anyway, I gave you the example of Iran and Pakistan, and in order to demonstrate that, now Iran has a lot more gas reserves than we have. In fact, a lot more gas reserve and oil reserve. It has, I believe, the second largest reserve of gas in the world, plus oil. If you combine those two, it's second in the world. I believe it's second. The first one is Saudi Arabia or one of those Arab countries. So, and over here in Pakistan, we see that we have a shortage of gas. Not just in months of December and January, those winter months. Even in summer now, it's difficult to find gas. You can see that over here when you go through a city or even countryside where there used to be a lot more CNG in the days gone by. Now it's difficult to get compressed natural gas because it's not available. The supply is restricted, and the fact is that that gas supply, domestic gas supply within Pakistan, it is dwindling day by day. वो जो सप्लाई है गैस की वो कम होती जा रही है, ये नहीं कि वो बढ़ती जा रही है, वो कम होती जा रही है. तो वो भी एक पूरा एक मसला है, वो उसको देखना है. तो अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, कि तिजारत की बात कर रहे हैं, आलमी तिजारत की, तो दो ममालिक जो जिस तरह अब ईरान की मैंने बात की कि उनके पास वाफिर मिकदार में है चीज़, सो वाई नॉट एंगेज इन ट्रेड विद देम. उनसे आप गैस ले लें और उसके बदले में यहाँ पे पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में मिसाल के तौर पे गंदम पैदा होती है, इतनी ईरान में नहीं होती. वो उसके साथ तिजारत, अब जिस तरह फार्मर 1 और फार्मर 2 ने आपस में एक चीज़ डिस्कस की कि हम लोग अगर बामी तिजारत करें तो हम दोनों को फ़ायदा हो सकता है, और आखिर में आपने वो नंबर्स देखे कि उन दोनों का फ़ायदा हुआ. इसी तरह जो दो ममालिक हैं, अब पाकिस्तान और ईरान है, वो अपना इसमें रियलाइज़ कर सकते हैं. एक पोटेंशियल है कि दोनों एक दूसरे के साथ जब ट्रेड करेंगे तो ईरान को वो चीज़ मिल जाएगी जो उनके पास कम है, और पाकिस्तान को वो चीज़ मिल जाएगी जो इधर कम है, तो दोनों फ़ायदे में रहेंगे. Easier said than done. It's not that easy. There are quite a few things: the financial side, the administrative aspect, the infrastructure aspect. ईरान से पाकिस्तान अगर गैस आनी है उसके लिए पाइपलाइन बिछानी होगी, जो हमने एक आर्टिकल पढ़ा डॉक्टर फ़ारूक सलीम का शुरू के लेक्चर्स में, कि वो ईरान के साइड से तो उस पर राजी थे साहब और पाइपलाइन बिछानी भी शुरू कर दी, लेकिन यहाँ से पता चला कि यहाँ पे कुछ है था नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे नहीं पाइपलाइन बिछाने के लिए, लेकिन सिर्फ वो एक ड्रामाबाजी शोबाजी की गई लोगों को दिखाने के लिए कि जी हम ईरान के साथ मिलकर पाइपलाइन बिछा रहे हैं. क्यों? क्योंकि लोगों से वोट लेने थे और अपने आप को मशहूर करना था कि हम बड़ी मुखालफत के बावजूद, आलमी मुखालफत के बावजूद हम लोग कुछ कर रहे हैं, विच वॉज रियली रिडिकुलस स्टेप. लोगों को यहाँ पे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दिस इज बिसाइड द सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे लोग जो है दे फॉल फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रिकरी अगेन एंड अगेन. इस किस्म की शोबदाबाजी जो है वो लोगों के जहन में किसी न किसी तरह से आ जाती है, और वही लोग जो कि बार बार जिनको आजमाया जा चुके हैं उन्हीं को दोबारा लोग इलेक्ट करते हैं. इसीलिए तो फिर हालात भी ऐसे हैं. एनीवे, बैक टू द सब्जेक्ट. सो इट वाज अबाउट trade, that the basis of trade was that it was mutually beneficial.
And then I gave you the examples of China and India to show that why trade is such an important part of public policy and should be such an important part of public policy, because that tremendous growth that they've achieved over the last 20 or 30 years, and everybody looks at them with envy. ہر بندہ ان کی طرف دیکھتا ہے چائنا اور انڈیا کی طرف کہ ان کی اتنی زبردست اقتصادی ترقی ہوئی ہے. تو اس کے پیچھے ایک اقتصادی ترقی کے پیچھے بڑا ہاتھ جو ہے وہ ٹریڈ کا ہے, اوپن ٹریڈ کا. ایک زمانے میں دونوں کی ٹریڈ ریسٹرکٹڈ تھی, اسی لیے دونوں کا حال بھی بہت برا تھا. ابھی تقریباً 1 مہینے پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, یونائٹڈ نیشنز نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا تھا, UN والوں نے. انہوں نے کہا تھا کہ جتنے لوگوں کو چائنا نے, اور ایون انڈیا کی بھی مثال تھی, کہ ان دونوں نے مل کے اپنی اقتصادی ترقی کی وجہ سے غربت سے اوپر لائے ہیں, غربت سے نکالا ہے, تو وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے دوبارہ, جس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ مثال دی کہ یہ اس میں ایک بڑا ہاتھ ان کی اقتصادی ترقی میں جو ہے وہ ٹریڈ کا ہے, تجارت کا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کمپیریزن جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے آپ نے ایک پک کرنی ہوتی ہے کہ یہاں پہ سکسیس سٹوری کون سی ہے, جو کامیاب ایک سٹوری ہے وہ کیا ہے, اور وہ ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ تجارت سے جو ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی یہاں پہ سیریس ہو اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. ہمارے ارد گرد اتنی اپرچونٹیز ہیں, ہمسایہ ممالک میں اتنی زیادہ اپرچونٹیز ہے کہ بندہ حیران رہ جائے گا. میں نے ایک دفعہ انالیسس کیا تھا, پڑھ رہا تھا ان ممالک کے بارے میں, پڑھتا رہتا ہوں, تو میں حیران رہ گیا تھا کہ اتنا پوٹینشیل ہے یہاں پہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا. لیکن جب پرائیورٹیز ہی نہ ہو, جب خیال ہی دوسری طرف ہو کہ اپنی ذات کا خیال ہو اور اپنے آپ کو مینٹین کرنے کا خیال ہو, تو پھر یہ چیزیں کوئی ریئلائز نہیں کرتا. اچھا, اب اس میں ہم نے بات کی تھی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی اور ایبسولوٹ ایڈوانٹیج کی. ایبسولوٹ ایڈوانٹیج کیا تھا؟ ایبسولوٹ ایڈوانٹیج یہ تھا کہ جو ملک جو چیز زیادہ پیدا کر سکتا ہے اس کو ایبسولوٹ ایڈوانٹیج ہے. ایران کی میں نے مثال دی, پاکستان کی میں نے مثال دی. ایران میں گیس بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے, تیل بہت ہے وہاں پہ, تو ان کو ایبسولوٹ ایڈوانٹیج ہے کیونکہ وہ چیز جو ہے پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے. پاکستان میں جو ہے گندم بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے مثال کے طور پہ, تو اور چاول وغیرہ اس طرح کی اجناس جو ہے, زرعی اجناس, تو پاکستان کو اس میں ایبسولوٹ ایڈوانٹیج ہے. پھر بات آئی تھی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی. کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کا میں نے یہ یاد رکھے, یہ کہا تھا کہ بے شک ممالک کو ایبسولوٹ ایڈوانٹیج ہے, وہ ایک چیز بہت زیادہ اس کی پیداوار کر سکتے ہیں اپنے ملک میں, ان کو کسی ملک سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی بہت سے ممالک جو ہے ایسا کرتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ چیز خود اپنے ملک میں جو ہے اس کی پیداوار نہیں ہوتی, بلکہ وہ باہر سے اس کو امپورٹ کرنا بہتر سمجھتے ہیں. وجہ ہے اپرچونٹی کاسٹ. وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اگر وہ چیز ہم یہاں پہ پیدا کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں کیا کھونا پڑے گا, یہ اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے. اور کمپیریٹیو ایڈوانٹیج جو ہوتا ہے وہ اس اپرچونٹی کاسٹ پہ ہی بیسڈ ہوتا ہے. یہ اس کی بنیاد ہے. میں نے شاید جو لیکچر تھا لاسٹ اس میں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کا, اس میں نے آپ کو مثال دی تھی امریکہ کی, کہ امریکہ میں اچھی خاصی زمین ہے اور ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے, اس سے وہ سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں. اتنی پیداوار ہو سکتی ہے پھلوں کی, سبزیوں کی, مثال کے طور پہ کہ وہ پوری دنیا کو بھی وہ سپلائی کر سکتے ہیں. لیکن وہ نہیں کرتے. وہاں پہ پھل اور سبزیاں جو ہے کچھ ملک میں پیدا ہوتی ہے لیکن زیادہ تر وہ باہر سے آتی ہے. ان کے ساتھ جو ہمسایہ ممالک ہیں, میکسیکو ہو گیا یا پھر اس طرح کے ساؤتھ امریکہ کے اور ممالک ہو گئے, تو وہ ادھر سے آتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں پالیسی میکرز نے ان کو اس چیز کا احساس ہوا, دے ریئلائزڈ کہ یہ چیزیں بجائے یہاں پہ پیدا کرنے کے اس پہ جتنے وسائل خرچ ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہم پاس سے منگوا سکتے ہیں, وہاں پہ ہمیں کم وسائل خرچ کرنے پڑیں گے, ہمیں کم خرچہ کرنا پڑے گا باہر سے منگوانے میں, میکسیکو وغیرہ سے منگوانے میں, بجائے اس کے کہ اس کی ہم پیداوار امریکہ میں کریں. اور پھر وہ جو پیسہ بچتا ہے وہ بجائے اس کے خود وسائل جو بچتے ہیں وہ وسائل جو ہے اس چیز پہ لگائیں جس میں ہمیں ایڈوانٹیج ہے, کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. دنیا میں وہ چیز جو ہے وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے, ہم اس میں آگے ہیں تھوڑے. اور میں نے آپ کو مثال دی ٹیکنالوجی, ملٹری ٹیکنالوجی ان کی دیکھ لیں, ان کی ایجوکیشن دیکھ لیں. یونیورسٹیز دنیا کی بہترین یونیورسٹیز ہیں, ان کی ملٹری ٹیکنالوجی دنیا کی بہترین ہے. ہر کوئی چاہتا ہے ادھر سے. ہمارا ایٹ لیسٹ پاکستان میں اچھا خاصا جو اسلحہ خریدا گیا وہ امریکن اسلحہ ہے. اسی طرح ان کے کمپیوٹر سائنس کے پروگرامز دیکھ لیں,
ان کی پروگرامنگ وغیرہ دیکھ لیں, اس میں ان کو ان چیزوں میں ان کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل ہے اور اس چیز کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو یہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کا کانسیپٹ تھا. پھر آخری لیکچر میں ہم لوگوں نے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی اچھی خاصی مثالیں کی. میں نے 3 تو ایٹ لیسٹ دی تھی تاکہ آپ لوگوں کو وہ چیز کلیئرفائی ہو جائے, اور ساتھ ساتھ میں کیلکولیشنز کرتا جا رہا ہوں. ایک تو یہ نا کہ آپ کو صرف وہ شو کروایا جائے. میں نے, اگر آپ کو یاد ہو, جب یہ گرافس ہم بنا رہے تھے جنہیں جنتریاں بھی کہتے ہیں, ہمارے استاد صاحب تھے وہ ان کو بڑے اچھے, وہ کہتے ہیں جنتریاں بڑی ضروری ہیں. یہ جنتریاں بھی ساتھ ساتھ میں بنا رہا تھا, ساتھ گرافس, ساتھ یہ نمبرز بھی, آپ کیلکولیشنز بھی خود کر رہا تھا. اس لیے مقصد یہ تھا, مقصد یہ نہیں کہ میں وقت گزاروں, مقصد یہ تھا کہ جہاں تک مجھے احساس ہوا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس کو صرف آپ نے وہ سلائڈ دکھا کے کہ جی یہ اس طرح ہے کہ ادھر سے ادھر تک موومنٹ ہوگی, ادھر سے ادھر تک موومنٹ ہوگی, وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی. اسی لیے یہ چیز میں خود کر رہا ہوں, میں نے خود بنانے کی کوشش کی ہے. وہ کوئی اتنی اچھی ڈائیگرامز نہیں بنتی کیونکہ اس چیز پہ مجھے اتنی پریکٹس نہیں ہے, لیکن کم از کم یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں سکھانے کی کہ کس طرح ایک چیز بنائی جاتی ہے. اس طرح اسٹوڈنٹ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے اور زیادہ آسانی سے سمجھتا ہے. تو امید ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ اس چیز کو فالو کر رہے ہوں گے. اب اور پھر اس کے بعد بات کی میں نے اسپیشلائزیشن کے بارے میں. اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ وہ اسی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج سے آتی ہے کہ دیکھیں جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے کسی ملک کو, کسی فرد کو, یہ صرف ملک کی سطح پہ نہیں ہے, یہ فرد کی سطح پہ بھی ہے, یہ ایک محلے کی سطح پہ آپ کہہ لیں, یہ ایک علاقے کی سطح پہ آپ کہہ لیں, کہ جب اس علاقے کو ان لوگوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس چیز میں جو ہے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, تو پھر وہ اس چیز میں اسپیشلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال اب کیا ہو سکتی ہے؟ مثال یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے وہ جو کافی گرم علاقے ہیں, کچھ مثال کے طور پہ نیچے تھوڑا چلے جائیں, ملتان وغیرہ ہو گئے, سندھ کے کافی علاقے ہو گئے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ دنیا کا بہترین آم جو ہے اس کی پیداوار ہوتی ہے, جو پورے پاکستان سے پھر جاتا بھی ہے. اب وہاں پہ بہت سے لوگوں نے جو ہے وسطی پنجاب یا سندھ کے جو ایریاز جو کہ بہت گرم ہوتے ہیں اور اس کے لیے موضوع ہے اس چیز کی پیداوار کے لیے, آموں کی پیداوار کے لیے, وہاں پہ لوگوں نے اسپیشلائز کیا اس چیز میں, اپنی زمینیں اس چیز کے لیے مختص کی ہوئی ہیں اور اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, نئے آم کی جو ورائٹیز ہے اس کو کاشت کرتے ہیں. مطلب وہ اپنا ایک ایڈوانٹیج دیکھ رہے ہیں. اب وہ یہ بھی کر سکتے تھے نا کہ ایگریکلچر وغیرہ باقی سبزیاں اگاتے یا پھر کسی اور کام سے وہ جڑ جاتے, لیکن دیکھیں ان علاقوں نے یہ ریئلائز کیا ادھر لوگوں نے کہ ہمارا ایڈوانٹیج جہاں پہ یہ ہے, آلریڈی یہاں پہ اس طرح کی موسم ایسا ہے, یہاں پہ مٹی ایسی ہے کہ اس میں یہ چیزیں جو ہے زیادہ اچھی پیدا ہوتی ہے اور اتنی اچھی پیدا ہوتی ہے کہ دنیا میں کہیں اور نہیں پیدا ہوتی. تو وہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج انہوں نے ریئلائز کیا, پھر اس میں اسپیشلائزیشن شروع کی, اس چیز سے جڑ گئے کہ یہ ہماری اسپیشلائزیشن ہے, اتنے اچھے آم یہاں پہ پروڈیوس ہوتے ہیں, پھر اس کو بند کرنا, اس کی ایکسپورٹ کرنا, وہ پورا ایک پروسیس ہے, اس چیز میں وہ لوگ ماہر ہیں. سو یہ چیز جو ہے یہ پورے ملک کی سطح پہ بھی ہونی چاہیے. دوبارہ میں یہ بات کہوں گا, بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ ہم لوگ جتنے یہاں پہ مواقع ہیں ہمارے ہمسائے ممالک میں اور پاکستان کے اندر جس قسم کے مواقع ہے کہ ہم تجارت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی فلاح و بہبود جو ہے اس میں اچھا خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں, تو اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. چائنا کی میں نے مثال دی کہ آج کل دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی طاقت ہے, تقریباً $5 ٹریلین کی اکانومی ہے. اب یہ نمبر دیکھیں, صرف $5 ٹریلین جو ہے, پاکستان کی مشکل سے اکانومی $350 بلین بنتی ہے یا $330 بلین بنتی ہے, جو ریئل جی ڈی پی کی میں بات کر رہا ہوں, اور چائنا جو ہے وہ ٹریلینز آف ڈالرز میں. تو اگر اتنی بڑی اکانومی ہے تو ادھر خام آغاز ایسا ہوگا کہ وہاں پہ مواقع بھی بہت زیادہ ہوں گے. کیا ہم ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں. ساتھ میں ایران ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں ان کے پاس وافر مقدار میں گیس کے اور تیل کے ذخائر ہیں, پھر بھی تیل یہاں پہ اتنا مہنگا ہے, گیس یہاں پہ ہے نہیں. تو یہ کیا بتاتی ہے ہمارے پالیسی میکرز کے بارے میں, ان کی ڈیسیجن میکنگ پاور کے بارے میں, کہ دے آر اے فیلئر. دیٹ از واٹ اٹ از, ایٹ لیسٹ دیٹ از واٹ آئی تھنک آف اٹ. سو دس واز پریٹی مچ. تھوڑی سی ڈسکشن لمبی ہوگی, لیکن یہ چیزیں یہ آپ لوگوں سے میں اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے انالیسس جو ہوتا ہے اس طرح کا, یہ آپ لوگوں کو بھی کام آئے گا. آپ لوگوں کو بھی اس چیز پہ بات کرنی پڑے گی, اپنا
बताना पड़ेगा, दुखड़ा बताना पड़ेगा, अपना एनालिसिस बताना पड़ेगा कि मेरे ख्याल में क्या यहाँ पे मसला है। तो जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मेरे ख्याल में मसला ये है, तो इसी तरह आपको भी किसी दिन ये चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ सकती है कि हमारे ख्याल में मसला ये। सो दिस इज प्रीटी मच अबाउट इट what we covered in the previous lectures. Perhaps in the future lectures I'd be going through a few more examples of this comparative advantage and specialization, and give you a few real world, maybe you'd go through a few more articles and talks or podcasts that are related to trade and specialization, but not for the moment. Not I don't think there is any in this lecture at least. All right, now this lecture, the graphical analysis of everyday public policies and its implementation. के हर रोज़ जो पब्लिक रोज़मर्रा की जो मसले मसाइल हैं, उनमें जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं जो इनके साथ डील करती हैं, तो उसका ग्राफिकल एनालिसिस किस तरह किया जाता है। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल एनालिसिस से ये नहीं होती कि तस्वीर बनानी होती। ग्राफिकल एनालिसिस के पीछे भी एक लॉजिक होती है कि अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो मेरे ख्याल वो भी कोई एक जिसने भी बनाया होगा उसने भी कुछ सोच समझ के बनाया होगा। Those who drew that graph or those who came up with that idea must have had something in their mind. And what we found out is that even simple analysis, graphical analysis, they can relate to us, they can tell us, we can make a good guesstimate based upon it, upon the outcome of a public policy. क्या उसका आखिर में उसका इंजाम किसी पब्लिक पॉलिसी का क्या होगा, उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। एक जनरल सा एक नतीजा जो है वो इन डायग्राम से, ग्राफिकल एनालिसिस से ही अखज़ किया जा सकता है और बड़े अच्छे तरीके से। सो द इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइस चेंजेस tend to occupy a central position in policy making decisions. The political reasons are obvious. Price increases tend to cost governments in terms of votes. The economic and policy making reason is even more subtle, and it has primarily to do with the loss in welfare due to inflation. Thus the essential of price changes should be known to a policy analyst in order to carry out a graphical analysis and at least make a guesstimate about changes. Now remember two things over here. The important things that are related to this point. One is that welfare loss due to inflation. What basically happens is that purchasing power, inflation, what it does is that it erodes your purchasing power, and when your purchasing power erodes, that means that your possibilities or the set of possibilities from which you can choose from, your choice, that is limited. That if you can suppose, if at this point you have 10 goods to choose from, but a year from now, if the inflation rate is high, which is normally the case over here, you find that now your choice has been restricted to only 7 of those products, 7 of those goods, or even 6 of those goods. Then what do you think would do to your welfare? Would you be happy or would you be unhappy? Definitely you'd be unhappy, because you've lost 3 or 4 of those goods that you could have enjoyed a year before. Now you are just restricted to only 6 products, and this is real life experience. Believe me, trust me, that it hurts when people see that things that they once used to enjoy easily are now not available, or are available at a price that is difficult to comprehend or difficult to come up with in terms of income. So this is important, this thing is important, because it causes you in terms of welfare, a loss in welfare. And again, you wouldn't find this in textbooks. No, they don't do any analysis of price changes, which is in countries like Pakistan. This is pretty important because it's a matter of, I can say, life and death. Especially for the poor, they are already so stressed for resources. They already have so few resources that inflation, they are so cornered that inflation, it further erodes them, and you can imagine what happens to them. ये मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक मतलब अमीर तो अमीर, मिडिल क्लास
آج کل جو ہے حالات یہ ہیں, حقیقت یہ ہے کہ جو مڈل کلاس ہے, جو درمیانی طبقہ ہے جسے کہتے ہیں, وہ بھی ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے اپنے ایک رہن سہن کا جو طریقہ ہے اس کو مینٹین کرنا. تو آپ سوچ لیں کہ وہ جو بیچارہ جسے غریب کہتے ہیں اور جس کے پاس ریسورسز پہلے سے ہی اتنے کم ہیں, تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے جب مزید مہنگائی بڑھتی جاتی ہے. تو for our purposes, for the purpose of Pakistan, this I believe is one of the most important things that somehow policymakers tend to ignore. Somehow it's not in textbooks, they don't cover it over here, but we will. I'll just give you the ABCs of it. First I need to understand the basics. سب سے پہلے اس کی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے, کچھ concepts ہیں وہ سمجھیں. The products or goods affected by prices are not uniform. Analysts need to make a distinction between normal goods and inferior goods. اب جو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں یا مطلب جو چیزیں پرائز قیمت کے اس سے افیکٹ ہوتی ہیں, ان پہ اثر پڑتا ہے, جو اکانومسٹ ہیں ان چیزوں کو جو ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں, کنزیوم کرتے ہیں, ان چیزوں کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہوتی ہیں نارمل گڈز ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے انفیریئر گڈز. اب ان میں فرق ہے ابھی پتہ لگے گا. Analysts need to make a distinction between normal goods and inferior goods. Normal goods are the ones whose consumption tends to vary opposite to the direction of price, meaning that a price increase will lower the consumption of the normal good. اچھا, نارمل گڈ وہ ہے کہ جس پہ جو اگر کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے, وہ نارمل گڈ اگر مہنگا ہو جاتا ہے افراط زر کی وجہ سے, تو پھر اس کی کنزمپشن ہم لوگ کم کر دیتے ہیں, وہ اس چیز کا استعمال کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نارمل گڈ ہے. نارمل گڈ اب کیا ہو سکتا ہے, تیل ہو گئے, گھی ہو گئی, اس طرح کی چیزیں, سبزیاں, یہ چیزیں جو کہ روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں جن کی جب قیمت وغیرہ بڑھتی ہے تو پھر ہم کوشش یہ ہماری یہی ہوتی ہے کہ اب اس کو کم سے کم استعمال کریں. پانی جو ہو گیا, آپ اس کو بھی نارمل گڈ کنسیڈر کر سکتے ہیں. جب اس کی قیمت بڑھنے شروع ہوتی ہے, جب پانی نہیں ہوتا اور ٹینکر سے ڈالا جاتا ہے, تو پھر کیا کرتے ہیں, یو ٹرائی ٹو کنزرو اپون اٹ. پہلے جتنا پانی استعمال کرتے تھے اب اتنا نہیں استعمال کرتے, مطلب وہ کنزمپشن اس کی کم ہو جاتی ہے. الیکٹریسٹی ہے, گیس ہے, یہ نارمل گڈز ہیں, کیونکہ جب یہ مہنگی ہوتی ہے تو ان کا جو اوور آل استعمال ہوتا ہے, اس میں مطلب ہاؤس ہولڈ کے اس پہ لیول پہ بات ہو رہی ہے. ایون نیشنل لیول پہ جب قیمت زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں تھوڑی سی ہاؤس ہولڈ لیول پہ ایٹ لیسٹ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کنزرویشن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ مزید اس کو اسی طرح اتنا ہی استعمال کرتے رہیں. اینڈ واٹس این انفیریئر گڈ؟ انفیریئر گڈ از the one whose consumption varies with the direction of the price. So a rise in price will increase its consumption rather than decrease it. اب یہ انفیریئر گڈ کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس گڈ کی جو ہے ہم لوگ کنزمپشن زیادہ, اس چیز کو زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ عجیب سی بات لگتی ہے لیکن یہ عجیب نہیں ہے کچھ. یہ اب بات آ گئی, دس ون کنسرنز بیسیکلی کوالٹی. سو when you have good income you tend to switch over from things of inferior quality towards the good of good quality or the normal goods. But when you don't have the income you tend to switch back on those things. اب inferior good کیا ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال دوں آئس کریم کی, والز آئس کریم ہوگی یا کوئی بھی اس طرح کی آئس کریم ہوگی, برانڈیڈ آئس کریم جو ہوتی ہیں, دیز آر نارمل گڈس بیکاز وین دیئر پرائز انکریزز دیئر کنزمپشن ٹینڈس ٹو گو ڈاؤن. بٹ اینڈ واٹ ڈو یو یوز انسٹیڈ آف دیٹ؟ اب مثال کے طور پہ بہت سے لوگ جو کہ والز آئس کریم نہیں افورڈ کر سکتے, اس کا ایک چھوٹا سا وہ لیٹر وغیرہ کا پیک ہو جائے, 2 لیٹر کا پیک ہوتا ہے, کوئی برانڈیڈ آئس کریم نہیں افورڈ کر سکتے, تو وہ کیا چیز کہیں گے؟ وہ زیادہ تر یہ جو ریڈی پہ کلفیاں وغیرہ ہوتی ہیں, اگر زیادہ دل بھی کر رہا ہو تو وہی کھا لیتے ہیں. دیٹس این انفیریئر گڈ. ود رائز ان پرائزز, اوور آل رائز ان پرائزز, اگر نارمل گڈ افورڈ نہیں کر سکتے تو اس انفیریئر گڈ کی کنزمپشن بڑھ جائے گی. دس از جسٹ اے سمپل ایگزامپل. اس طرح کی مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہے. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ سبزیوں میں کچھ سبزیاں ڈیپینڈنگ اپون دا پریفرنسز, انڈیویجول پریفرنسز, دیر مائٹ بی سم ویجیٹیبلس دیٹ یو لائک but there might be some vegetables that you don't like. So when the price of vegetables that goes up,
sees a decline, there are certain vegetables that you would like to increase the consumption of those vegetables because they are rather relatively cheaper in price. So those vegetables would be inferior vegetables, inferior goods. They are not inferior in the sense that they are inferior vegetables, but inferior in the sense that we at least think of it. For us, for the distinction as economists make, it's an inferior good. So hopefully this distinction is clear to you. It's the inferior good is about quality. So when you have more income, you tend to go for quality, improve your quality of consumption. But when you have less income, you tend to switch over to goods of lower quality because it doesn't cost you that much. Another example, very pertinent one over here, is that those who can afford, in many of those areas, many of those localities inside a city, which if you have the chance, if you have had the chance to go there, a lot of the homes have now filters over in their houses, water filters. Water filters are normal goods. With a rise in income, you would see their consumption increase. But for those who cannot afford a water filter, a good water filter is expensive. So those who cannot afford it, what will they do? They would turn towards the inferior quality of water that is available to everybody. So in terms of comparison with the water that is filtered through a modern filter, this water is inferior in quality. That is available everywhere and every day to every person in every place. So this hopefully makes the distinction clear. As far as the effect of a price change is concerned, it is divided into an income effect, IE, and a substitution effect, SE. The income effect concerns the change in purchasing power, while the substitution effect concerns the movement of consumers towards a substitute. The addition of both of these equates to total effect of a price change. इनकम अब जो इसमें जो प्राइस चेंजेस होती है, जो कीमत का बढ़ने या कम होने का असर होता है, उसको आप दो तरीकों से जान सकते हैं. एक उसमें दो चीज़ें होती हैं. एक होता है इनकम इफेक्ट, यानी आमदन का इफेक्ट जो होता है, वो आपकी आमदन टोटल जो आमदनी है कि उसको क्या हुआ है, क्या वो बढ़ गई है, क्या उसी आमदनी से आप कम खरीद सकते हैं, ज़्यादा खरीद सकते हैं, वो इनकम इफेक्ट होता है, वो चीज़ से जुड़ी हुई है. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि किसी एक चीज़ का जो महंगी हो गई है, फॉर एग्जांपल, उसका मुतबादिल तलाश करने की कोशिश की जाती है. ये सो इन इनकम इफेक्ट it's more about your income. What happens to your total income in terms of purchasing power? Has it increased, which is the case in when prices decline? That's not normally what we see over here in Pakistan. We are so used to price increases. We are not used to price decreases. But mind you, prices over here are judged in terms of the consumer price index, CPI, which is a combination of many goods, and there is a basket of goods which a particular consumer consumes, and it's a general category of what people generally consume. Anyway, you have an income effect, then you have a substitution effect. Income effect is related to what happens to your income when price changes, or your purchasing power changes in purchasing power. And then the substitution effect, it relates to the movement of a consumer towards a substitute, the intended, I should say, the intended movement or the intended search for a substitute, which has not, because the good that the consumer used to use or consume, it's now become expensive. Remember, in one of the previous lectures, I gave you the example of inflation in the United States in the 1970s, and what that prompted people to do was to move away from oil towards substitutes. It took a long time, it was in the long run, but now we have all those hybrid cars, solar power, which are all alternate resources of energy. So this substitution effect, that price change, that rise in the oil of rise in the price of oil in that time, it prompted the people to substitute away from that
product and towards more efficient or relatively cheap sources of energy. And now we have all these things that I just mentioned. So that was the effect of the substitution effect. People started looking for substitutes. And when you combine both of these, the total effect, TE, that is equal to IE and SE, which is income effect and substitution effect. A simple rule of thumb now to remember in the case of price changes, look at what that particular goods which is analyzed share of income is. For an item that occupies a large share of income, the income effect tends to be large. Similarly, for substitution effect, look at the possibilities of substitution for that good. It can be gauged by elasticity. We read about that. If substitution possibility is large, substitution effect also tends to be large. دیکھیں یہ ایک سمپل رول آف تھم ہے وچ یو نیڈ ٹو ریمبر, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس گڈ کی ہم بات کر رہے ہیں, جس گڈ کو ہم اینالائز کر رہے ہیں, جو ہم کنزیوم کرتے ہیں, وچ وی کنزیوم, وٹ شیئر آف انکم ڈز اٹ آکوپائی, وہ کیا شیئر آکوپائی کرتا ہے انکم کا, جو آمدن کا کتنا اس کی پرسنٹیج جو ہے اس پہ کتنا خرچ ہوتا ہے. اب میں اس میں آپ سے ایک ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں, اینڈ پرہیپس یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ ٹو. آپ کی جتنی آمدن ہے اس کی آپ کوشش کیا کریں کہ مہینے میں ایک پرسنٹیج نکال دیا کریں, اس کو نوٹ کیا کریں کہ آپ مہینے میں جو خرچہ کر رہے ہیں وہ کس کس چیز پہ کتنا ہو رہا ہے. کیا اس میں فائدہ ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ یو وڈ بیکم مور ڈسپلنڈ, یو وڈ بیکم مور اویئر آف ویئر یو کین سبسٹیٹیوٹ from where you can save from in terms of resources, in terms of purchasing power. پہلے جب میں نہیں کرتا تو اندازہ نہیں ہوتا تھا, پیسے سارے خرچ ہو جاتے تھے. لیکن اگر آپ یہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا, آپ ساتھ ساتھ جب مہینے کے آخر میں دیکھیں گے کہ میرا اتنا فیصد جو ہے آمدن کا وہ اس چیز پہ خرچ ہوا اور اتنا فیصد اس چیز پہ خرچ ہوا, تو یقین کریں یہ آپ میں ایک ڈسپلن لے آئے گا. اس چیز سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ میں ایک ذاتی ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی لیٹس جسٹ لک ایٹ اٹ دس وے دیٹ if the good which is being analyzed, which is being talked about, it occupies a large share of your income, if there is a change in the price in any direction, it goes down or it goes up, then the income effect tends to be large too. Similarly, for a substitution effect, look at the possibilities of substitution. جس ہم گڈ کی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ قیمت کا کیا اثر پڑتا ہے, تو سبسٹیوشن افیکٹ کی جو بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ جب چیز مہنگی ہو جاتی ہے. ایک چیز جب مہنگی ہو جاتی ہے تو میں نے کہا کہ اس کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کیا اس کا متبادل ہے. تو سبسٹیوشن افیکٹ میں لک ایٹ پاسبلٹیز آف سبسٹیوشن فار دیٹ گڈ, کہ کیا اس کے کوئی متبادل موجود ہے, اور وہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا. یاد کریں ریکال کہ ہم نے الاسٹیسٹی پڑھی تھی, وہ اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ زیادہ الاسٹک کرو جو ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سبسٹیوشن ہو سکتی ہے, کوئی اور اس کا متبادل موجود ہے. کسی گڈ کی جو ڈیمانڈ کرو ہے اگر وہ الاسٹک ہو, اور اگر ان الاسٹک ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کا متبادل اچھا موجود نہیں ہے. ابھی آگے ہم پڑھیں گے, اس میں مثالیں جو میں دوں گا آپ کو, اس سے آپ کو یہ چیز کلیئرفائی ہو جائے گی. If substitution possibility is large, substitution effect also tends to be large. اگر جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر متبادل موجود ہیں اس کے اور اچھے متبادل موجود ہیں تو substitution effect tends to be large, substitution effect اچھا خاصا بڑا ہوگا. مثال کیا ہو سکتی ہے؟ سمپل یہ جو بازار میں ٹافی وغیرہ چاکلیٹس وغیرہ ملتی ہیں, ان کے اچھے خاصے سبسٹیٹیوٹس ہیں. ٹافی آپ کوئی بھی کھا لے, ضروری نہیں ہے کہ کسی نے ایک خاص قسم کی برانڈ کی ٹافی وہ کھانی ہے. نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹافیز ہوگی, یہ چھوٹی موٹی چاکلیٹس چوئنگمس وغیرہ ہوگی, یہ اس کے متبادل موجود ہوتے ہیں, لوگ اور کھا لیتے ہیں اگر کوئی ایک مہنگی ہو جائے, اسے جلدی سے سبسٹیٹیوٹ کر لیتے ہیں. انڈائریکٹلی اس کا کیا مطلب ہوا؟ انڈائریکٹلی اس کا یہ مطلب ہوا ان ٹرمز آف الاسٹیسٹی کہ ڈیمانڈ فار دوز گڈ از ویری الاسٹک, ہائیلی الاسٹک, which means that if there is even a small rise in price, then there is a large decrease in quantity. Try to graph that. ابھی آپ بے شک ویڈیو پاز کریں اور کوشش کریں اس چیز کو گراف کرنے کی کہ یہ کس طریقے سے اس کو گراف کیا جائے گا, ہائیلی الاسٹک کس طرح شو کی جائے گی, کہ چھوٹا سا ایک پرائز چینج ہو اور ساتھ ہی اس کا اچھا خاصا بڑا جو ہے افیکٹ ہوگا اس پہ کوانٹٹی پہ. اس کو گراف کرنے کی کوشش کریں. امتحانوں میں کوئزز میں سوال بھی پوچھ سکتا ہوں اس سے.
Let us now consider the example of a good whose price changes from rupees 50 to rupees 100. The total budget of the consumer is taken as rupees 1000. We'll first do a total effect analysis and then an analysis by bifurcating the income and substitution effect. अच्छा आप देखें कि यहाँ पे मैंने आपको मिसाल दी कि एक कंज्यूमर है जो कि 1000 रुपये उसकी टोटल इनकम है सपोज. पहले एक जिस गुड की हम बात कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हैं, सपोज किसी खास किस्म की सब्जी होगी या चिकन हो गया या गोश्त हो गया, कि पहले वो 50 रुपये में उसको मिल रहा था, फिर 100 रुपये में मिल रहा है, तो उसकी जो है कंजम्पशन उस पर क्या फ़र्क पड़ता है. तो इसमें दो तरीके हैं. पहले तो एक टोटल इफेक्ट के थ्रू मैं उसको रियलाइज करूंगा, ओवरऑल इफेक्ट हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फिर उसको हम इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के उसमें लिंगों में वो करेंगे कि क्या वो उसका इफेक्ट होता है, उनको बाइफरकेट करेंगे दोनों में. और फिर सब इंफीरियर और नॉर्मल गुड की मैं बात करूंगा कि उसमें क्या हो सकता है. सो लेट अस गो विद दिस एनालिसिस and see what the graph comes up like. The x-axis and y-axis, by now you should be very familiar with all this stuff, and you should be able to draw it easily. I guess it's not very straight right now. I plead to my students again that forgive these graphics and forgive these bad drawings. Let us just concentrate on the basics and how to understand this stuff. So in this case, as I said, the total income is 1000 rupees. Suppose there is a good X, whose price is equal to 50 rupees. What does that mean in terms of total income? Suppose we put the good X over here and all other goods over here. So what does that imply? How many units can a consumer afford in this case of this good X? That simply you divide the 1000 by 50 and what you get over here is 20 units of this good. So you have this income curve over here. It starts from over here and goes something like this, which let us say it's 20 units over here, or 20 goods, 20 units of this good over here. Let me just extend this, and you have 1000 over here as total income. Now what happens over here is that if you can afford 20 units of that particular good in this total income, we are talking about total income, and if that total income is spent completely on X good whose price is 50, then you can afford 20 units. But in reality you wouldn't be spending all your income on one good. So let us just take this as something like this, that we are spending half the income on good X and spending all other income on good Y, which is all other goods. So if we are spending half our income on other goods, that is 500 rupees, and we are buying the other half, we are using the other half for buying good X, that would be 10 units. Now this is the original equilibrium over here. Remember, we drew the indifference curves like this, that it touches the point where the consumer is consuming a specific bundle. That's suppose IC, indifference curve. Now what will happen when the price of good X increases from rupees 50 to rupees 100? What will be the consumption bundle over here? Consumption bundle over here, it would mean that if you have to spend all your income
on good X. That implies it would be 1000 by 100. You'd only be able to get 10 units. Now first thing that you have to remember over here, you will have to see that what it does to your budget line. This is the budget line, BL. That represents the restriction or the total budget that one can spend. So what happens to a budget line? Budget line now, remember the income is the same, it's 1000 rupees, but now what has increased the price of good X? And how much can you afford now? Only 10 units. So extend this line over here to 10 units. That is your new budget line. This is BL1, you will have this one as BL2. What happens to a budget line? It shifts from BL1 to BL2. Right? Hopefully up till now it is a very simple analysis. इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. दोबारा थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन बता दूं अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा है कि टोटल जितनी आमदन थी वो 1000 रुपये थी और कोई गुड जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं फॉर पब्लिक पॉलिसी जो कि बहुत ज़रूरी है. ये गुड प्राइस चेंजेस एनालाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. होता क्या है यहाँ पे? होता ये है कि देखिए एक गुड है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, उसकी कीमत देखनी पड़ती है कि अभी क्या कीमत है. अगर उसकी 50 रुपए कीमत है तो अगर हम सारी इनकम 1000 रुपए इस गुड पे खर्च करते हैं तो हम कितने यूनिट्स अफोर्ड कर सकते हैं? तो 1000 को 50 से डिवाइड कर दे तो 20 यूनिट आ जाएगा. वो हमने आप देखें कि यहाँ पे हमने एक बजट लाइन बना ली, ठीक है जी, जो कि हमने एक्सटेंड कर दी. हमने कहा जी ये 20 यूनिट है, नीचे गुड एक्स जहाँ पे है उधर 20 यूनिट कर दिया टोटल जो अफोर्ड कर सकते हैं, और ऊपर उसको एक्सटेंड कर दिया 1000 रुपए जो कि टोटल आमदन है. फिर उसमें हमने ये सिनेरियो लिया जैसा कि ऊपर मैंने इस सवाल में लिखा हुआ है कि अगर कीमत इसी गुड की, इसी प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, 50 से 100 रुपए हो जाती है, फिर क्या होगा? बजट को क्या होगा? बजट जो कि हम शो करते हैं किस चीज से? बजट लाइन से शो करते हैं. व्हाट हैपेंस टू बजट लाइन? पहले तो ये देखना होगा कि अब हम कितने यूनिट अफोर्ड कर सकते हैं उसके. तो वो 1000 जो नई कीमत है यानी 100 रुपए इसी गुड की. सो ऑलराइट, जब कीमत बढ़ जाती है 50 रुपए से 100 रुपए हो जाती है, फिर क्या होता है कि 1000 वो आप देख लें कि 1000 रुपए को फिर आप जो नई कीमत है 100 रुपए उससे तकसीम करें, डिवाइडेड बाय 100. सो व्हाट डू यू गेट ओवर हियर? अब पहले आप 20 यूनिट अफोर्ड कर सकते थे, आप कम यूनिट अफोर्ड कर सकते हैं 10 यूनिट. यहाँ पे इस चीज को कैसे शो करेंगे? इस चीज को इस तरह शो करेंगे कि पहले यहाँ पे अगर 20 यूनिट थे वो अब आधे रह गए 10 यूनिट जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं. इधर 10 यूनिट से एक लाइन खींचे आप इनकम तक, जो कि ये आपकी नई बजट लाइन होगी BL2. यानी इस बजट लाइन की अंदर की तरफ मूवमेंट हो रही है प्राइस इंक्रीज की वजह से. ये बजट लाइन होगी आपकी. अच्छा, अब इसमें ये देखें कि कंज्यूमर क्या अफोर्ड कर सकता है, क्या कंज्यूमर का अफोर्डेबिलिटी सेट हो सकता है. अगेन यहाँ पे देखें कि अगर वो 10 यूनिट अफोर्ड कर सकता है तो अपनी टोटल इनकम से, तो ये नहीं होगा कि 10 के जो पूरी आमदन है वो इसी गुड एक्स पे खर्च होगी. होगा ये कि जिस तरह इस केस में हमने किया था कि आधे एक उस पे खर्च हो रहेंगे और गुड्स पे आधे इस पे, जो कि हमने अज्यूम किया, कम भी हो सकता है इससे. यहाँ पे भी वही होगा कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आधा जो है वो इस गुड पे खर्च होगा, गुड एक्स पे, और आधा जो है वो बाकी मजीद जो गुड्स हैं जो दूसरे हैं वो उन पे खर्च होगा. तो देखिए इसको हमने एक्सटेंड कर लिया. इनफैक्ट ये 250 रुपये नहीं होगा, ये इधर 500 रुपये ही होगा, क्योंकि आमदन अभी सेम ही 1000 रुपये ही है, वो कम नहीं हुई. तो उसका आधा जो होगा वो 500 होगा, और आधा जो है इधर जो खर्च हो रहा है 10 का आधा वो होगा 5. Just let me go through it once again just to clarify it to you. You can ignore this thing. 250. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि simple, again let me go through the steps.
just to clarify this thing. It could be confusing for somebody who doesn't have a background in economics. So let me be clear again on this aspect. What happens over here is that when the price increases from rupees 50 to rupees 100, now you can afford lesser units. So first you were affording 20, now you can afford only 10 units. So what that does to the budget line is that it takes the budget line to the left side. It contracts because now you can afford less of good X. So how would you show that? Over on the horizontal axis, this X axis, where the good X is located, you would show that movement from here to 20 to 10 units, which is the most you can afford in income after the price increase, and extend this line from 10 units over here to 1000 units. So that would be your new budget line. Now again, what would be the reality? Reality would be that you wouldn't be spending all your budget on just good X, meaning that you won't be consuming all the 10 units through your income. You would be consuming some of good X and some of other ones. So we suppose that we consume half of good X and half of other one. So it would, what is half of 10? That is 5, and you extend it to 500, not 250, because the income is still 1000 rupees. So half of 1000 rupees is 500. You extend this line over here, and this would be your new, it wouldn't be your new equilibrium, but this is how you would show it. Now where would the consumption of the consumer lie in lieu of the changes? अब जो कीमत बढ़ी है उसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व कहाँ होगी और कंज्यूमर कहाँ पे लाई करेगा? देखिए, इंडिफरेंस कर्व जो होगी नहीं, वो यहाँ पे कहीं बनेगी, and this is intuitive. Think about it. जो नई इंडिफरेंस कर्व होगी वो पुरानी वाली से IC2 से IC1 से वो कम दर्जे की होगी, यहाँ पे होगी, क्योंकि अब आप कम अफोर्ड कर सकते हैं। ये 2.5 और 750 ये बेशक आप इग्नोर कर दें, इसकी कोई वो इतनी वैलिडिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने इसमें ये शो करवाना है व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि जो क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है वो कम है जितनी कंज्यूम कर सकते हैं। यानी ये 5 अगर कंज्यूम कर सकते हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम अगर 10 यूनिट पे है तो नॉर्मली जो होगा वो ये होगा कि टोटल 5 कंज्यूम नहीं करेंगे, उससे कम ही कंज्यूम करेंगे अगर कीमत बढ़ जाती है। और दूसरे जो गुड्स हैं जिनकी कीमत जो है वो सेम ही है, रिमेंबर द केटरस पैरेबस असम्पशन दैट कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, तो फिर उससे वहां पे एक इंक्रीज शो होगा। और यहाँ पे जहाँ पे ये टच कर रहे हैं नई बजट लाइन को, वहां पे आप इंडिफरेंस कर्व बना दे जो कि इसको बजट लाइन को टच करती है, ये नई इंडिफरेंस कर्व होगी। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली क्या आप शो करने की कोशिश, क्या मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ? डेमोन्स्ट्रेट करने की मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि टोटल इफेक्ट जो है प्राइस चेंज का वो ये हुआ कि अल्टीमेटली पहले 20 से 10 पे चले गए, फिर 10 से 5 पे चले गए, ये टोटल इफेक्ट हो गया, या 2.5 पे। यहां से लेके यहां तक जितनी कंजम्पशन में डिक्रीज हुई है, द अमाउंट that has decreased due to consumption, that shows the total effect of a price change. So what is happening over here? How is it demonstrated? So total effect of a price change is shown by movement from 22. In fact, not just 20, by movement (22) 2.5.
yes 2.5. अच्छा, वेलफेयर में क्या इसके फर्क पड़ेगा, क्या इससे क्या कमी पेशी आती है? देखें, जिस तरह की हमने पहले बात की थी, व्हेन योर कंजम्पशन सेट gets lower or it decreases, what happens is that you can now afford lesser of that good, and over here you can now afford less of good X than you could before. What happens to your consumption side? It kind of declines. It declines and it contracts, कि वो कम हो जाता है consumption side. That is a loss in welfare. That is a loss in welfare because now you can consume less than you could consume than you could have consumed before, and that is shown by a movement from indifference curve 1 to indifference curve 2. Movement of indifference curve 1 to IC2, indifference curve 2. That is a loss in welfare. Remember that lower levels of indifference curve show lower satisfaction. देखें यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व 1 जो पहले ज़्यादा आपको कंजम्पशन दे रहा था, जहाँ पे ज़्यादा हो रही थी, फिर उधर से मूवमेंट हुई इंडिफरेंस कर्व 2 में, और फिर ये टोटल इफेक्ट हुआ कि 20 से बजाय 20 यूनिट जो कि अफोर्ड किए जा सकते थे, उसकी बजाय हम अल्टीमेटली कहाँ पे आ गए, 2.5 पे आ गए. इनफैक्ट आप ये देख लें कि असल में यूनिट्स कितने कंज्यूम किए जा रहे थे, ये इस चीज़ को भी छोड़े कि कितने कंज्यूम कर सकते थे. असल में जो यूनिट्स कंज्यूम किए जा रहे थे 1000 रुपये पे, जब कीमत थी 50 रुपये, उस वक्त हम कंज्यूम कर रहे थे 10 यूनिट्स. 10 यूनिट से मूवमेंट होगी 2.5 यूनिट्स पे. ये असल मूवमेंट है इसकी, कि प्राइस की वजह से टोटल कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ रहा है. ये तो जाहिर है, ये जो टोटल इफेक्ट है, टोटल के कितने अफोर्ड करने से हम कितने पे आ जाते हैं, वो यानी 20 अफोर्ड कर सकते थे, फिर आखिर में 10 पे आ गए, कि टोटल हम 10 ही अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन उसका ओवरऑल टोटल कंजम्पशन पे कितना फर्क पड़ा. टोटल कंजम्पशन पे आप ये कह सकते हैं फर्क पड़ा कि अगर 10 यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे थे, अब आखिर में हम 2.5 पे आ गए. इस चीज़ को मैं मजीद क्लेरिफाई करूंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसी बारे में है. लेकिन फॉर द मोमेंट आई थिंक this one should be enough for this lecture. We'll definitely cover this thing in the lecture again, in the next lecture, but for the moment hopefully this gives you an idea. What you are basically trying to show over here is that if the price of a certain good increases, what it does in terms of graphical analysis. And this is important for you because controlling prices or looking at prices is an important government policy. They are always worried about, that is at least what we assume, that they are always worried about a price increase and what it will do to people's purchasing power. In terms of welfare, it is important because your consumption, when your consumption set is restricted, it means that you are losing in terms of welfare, you losing in terms of consumption, and that indirectly means that you are losing in terms of welfare, which isn't good. So how would we show that movement? I showed you in terms of the total effect, the movement of budget lines, and the movement of indifference curve. That movement of indifference curve, where you are now in a lower indifference curve than a higher one, that tells us about the loss in welfare. So in this, let us briefly go through this presentation of today. We basically discussed that now we will moving towards that part where I am showing you graphic analysis of everyday problems and how to go about it.
So one thing that we discussed was that how do you, one of the most important ones is the price changes that affects us all. So how does it affect us? How would you make an analysis of it? So we went through some of the basics like the income effect, substitution effect, and then we went through the categories of it, normal and inferior goods. So that is pretty much it for today's lecture. I won't be going through any of this stuff again. We'll be drawing, when we join in the next lecture, I'll go through this stuff again, draw this again just to clarify it. But till then, take care, goodbye, Allah Hafiz.